BJT common emitter circuit having collector resistance and its power supply 10 volt கொடுத்திருக்காங்க. Transistor operates VCE equal to 3 volt. அதே values அதே logic VCC minus VCE by RC போட்டிங்கன்னா அந்த ஆன்சர் கிடைச்சிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் சேம் லாஜிக்குள்ளே தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. எதுவுமே புதுசாலாம் கேட்கல. வேறு ஜேர்னல்லேருந்துலாம் இந்த டைம் கொஷின்ஸ் வந்துட்டு வரல. சில ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாலே மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் கவர் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, N channel enhancement mode MOSFET has a threshold voltage VTH கொடுத்துட்டாங்க. and an applied gate to source voltage of VGS equal to 2 volt கொடுத்துருக்காங்க. determine the region of operation when VDS equal to 0.4 volt. see எனக்கு என்ன தெரியும், என்னுடைய எப்போ கட் ஆஃப்லனா V less than 0 இருக்கும்போது it is an off. ஓகே, அதே மாதிரி VGS minus VTH என்னவா இருக்கணும்னா VDS விட ஈக்குவலாக இருக்கா லெஸ்ஸராக இருக்கான்னு பார்ப்போம். if it is in linear or in saturation. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா VGS வேல்யூ 2 வோல்ட்டா, VTH வேல்யூ 1.2 வோல்ட்டா. இப்போ 2 minus 1.2ங்கிறது என்ன இருக்குது, 0.8 கிடைக்குமா? அப்போ எனக்கு இதோட ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும், இது 0.8 வோல்ட் கிடைக்குது. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, VDSோட வேல்யூ 0.4. ஸோ இந்த வேல்யூவை விட இது அதிகமாக இருக்கா, அப்போ இது நான் சேச்சுரேஷன் ஆர் லீனியர் லெஸ்ஸர். VDS அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சேச்சுரேஷன் மோட், கம்மியாக இருக்கனால நான் சேச்சுரேஷன் மோட். A Zener diode when used in voltage stabilization நாவே Zener reverse breakdown regionல கனெக்ட் ஆயிருக்கும்பா without any doubt. In PN junction, the reverse saturation current is often பொறுத்த வரைக்கும் நானோ ஆம்பியர்ல இருக்கும், whereas ஜெர்மானியம் பொறுத்த வரைக்கும் மைக்ரோ ஆம்பியர்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க. The phenomenon of penetrating the charge carriers directly through the potential called டைரக்டா பெனிட்ரேட் ஆகுதுன்னா ஊடுருவி போகிறது. அப்போ டனலிங்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் பேரியர் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட் பேரலாக உள்ள இன் டெப்த் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டனலிங், அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் டனலிங். Next one, for normal operation, a varactor diode is always operated in reverse bias. Varactor diode, the depletion layer capacitance CT என்னவாகும்னா என்னோட reverse bias increase ஆகி நார்மலாக PN ஜங்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்வர்ட் பயஸில் டிப்ளீஷன் வித் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, அப்போ அங்கே இருக்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, ரிவர்ஸ் பயஸில் டிப்ளீஷன் வித் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுமா. ஸோ இயர் ஆல்சோ the depletion layer capacitance will be decreases with increase in reverse. Next பாருங்க, in PN junction reverse saturation current is 5 ampere at 25 degrees Celsius. Then at 45 degrees Celsius ஒவ்வொரு 10 degree Celsius டபுள் ஆகும். அப்போ 25லேருந்து 35 போகும்போது 10 ampere, 35லேருந்து 45 போகும்போது 20 nano ampere. For rectification of signal, the following diode may called or preferred. say high frequency அப்படிங்கும்போது ஷார்ட்கி டயோட் தான் இப்போ ஸ்விட்சிங் அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. voltage of each diodes அவங்க கேட்கல, பீக் இன்வர்ஸ் வோல்டேஜ் கேட்கல, அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஈச் டயோட், ஒவ்வொரு டயோட்லேயும் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்க. இட் இஸ் VM. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஜஸ்ட் லைக் தட் பார்த்தோன்னே நம்ம பிரிட்ஜ் அப்படின்னாவே நம்ம மைண்டில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கிறது 2VM. ஆனால் அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன, ஒவ்வொரு டயோட்லேயும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, the electron concentration in a piece of silicon maintained at 300 Kelvin under equilibrium condition is 10 power 5 by coulomb centimeter cube. What is the whole concentration? Whole concentration என்னவா இருக்கும், Ni கொடுத்துட்டாங்க, எனக்கு என்ன தெரியும், NP into NN equal to Ni square. ஆமாவா, whole concentration into electron concentration equal to Ni square. ரெண்டுமே சேமா இருக்குல்ல. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா your answer will be. Next question. The forbidden gap of silicon and germanium temperature 27 degree Celsius is 300 degree Kelvin. அப்போ சிலிக்கான்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, forbidden gap will be 0.72 electron volt and in for germanium it will be 1.12 electron volt.
N-type silicon வந்துட்டு phosphorus pipe. The conductivity of an N-type semiconductor is 10 Siemens per meter and its electron mobility is 50 into 10 to the power of minus 4 meter square per volt second. The electron concentration is same. இங்க எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, கண்டக்டிவிட்டி கொடுத்திருக்காங்க, எலக்ட்ரான் மொபிலிட்டி கொடுத்திருக்காங்க, என்ன கேக்குறாங்க, எலக்ட்ரான் கான்சென்ட்ரேஷன் கேக்குறாங்க. சோ எனக்கு என்ன தெரியணும், எலக்ட்ரான் கான்சென்ட்ரேஷன் Ni or Nn equal to Nq mu n, sigma equal to the conductivity கொடுத்துட்டாங்க, sigma equal to Nq mu n. அப்போ அதுல வந்துட்டு n வேணும்னா அதை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா you may get the answer as 12.5 into 10 to the power of 21 per meter cube. Next question pa, intrinsic carries per cubic centimeter in silicon is 1.5 into 10 to the power of 10. See இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ்ல இதுக்கு தான் படிக்கணும்னு சொல்றது. Which is fastest converter naவே flash type. PLL பொறுத்த வரைக்கும் lock range அப்படிங்கிறது என்னன்னா input frequency VCO frequency ஈக்குவலா இருக்கிறது தான் lock range அப்படின்னு சொல்லுவோம். The open loop voltage gain and common mode rejection ratio of an op amp is actually பாத்தீங்கன்னா voltage gain இருக்கட்டும் CMRR இருக்கட்டும் ஒரு நல்ல amplifier அப்படினா maximum இருக்கணும். So large and much larger than unity. Next, for an 8-bit DAC whose output are in the range of 0 to 10 volt, what is the analog output for the digital input? So entire region ku 10 volt nu kuduthirukanga. Eppo and 8 bits ku. Appo maximum value ella bit 1 ah irukumbodhu enakku 10 volt. Appo ஒரு bit என்னவா இருக்கும்போதுங்கறத அதில இருந்து கால்குலேட் பண்ணிரலாமா? அப்ப total number of bits 8 bit மே 1 ah இருக்குனா value will be 255. So அந்த 255 போடிங்கனா இப்போ 10 by 255 போடிங்கனா ஒரு பிட் கிடைச்சிரும். இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன எத்தனை பிட் கொடுத்திருக்காங்க? So இங்க இருக்க வேல்யூ 0 1 2 3 4 5 6 7. So 128th பொசிஷனுக்கு வேணும்போது 128 into your answer போடிங்கனா it will be 5 volt. இங்க பாருங்க entire input signal இந்த இதுக்குள்ள போகுது. So இப்போ நான் வந்து பார்க்கறேனா பாசிட்டிவ் போயும்போது இங்க என் டயோட் என்னத்துல இருக்கும்? Diode will be also in positive and negative. அப்போ பாசிட்டிவ் அப்ப என்னவா இருக்கும்? பாசிட்டிவ் போது இதுக்கு வந்து நான் ஷார்ட்கட்ல பார்க்க சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே. என்ன பண்ணனும்னா இந்த நோடல் பாயிண்ட் பாத்துக்கோங்க. நீங்க வந்து லாஜிக் பிரகாரம் பார்க்கறதை விட ஷார்ட்கட் பாயிண்ட்ல பாக்கும்போது இந்த எப்பவுமே நோட் பாயிண்ட் தான். டயோட் மட்டும் இருக்குன்னா அது கிளிப்பர், டயோட் கூட கெபாசிட்டரும் சேர்ந்து வந்தா அது கிளாம்பர். அப்போ இங்க பாக்கும்போது நீங்க இப்போ இன்புட் சிக்னல் போகும்போது இங்க டயோட் என்ன சிம்பல்ல இருக்குன்னு பாருங்க. நோடு பக்கத்துல இருக்கிறது பாசிட்டிவ். அப்போ பாசிட்டிவா கிளிப் பண்ணிடும்பா. So அப்ப இங்க பாருங்க நோட் பக்கத்துல என்ன இருக்கு, பாசிட்டிவ் இருக்கு. அப்ப இன்புட் சிக்னல்ல பாசிட்டிவ் சைடு will be clipped, only negative side will be in your output. Next, the output voltage of the given circuit. இது வந்து V1 V2 கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், differential amplifier வச்சு V0 ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம தனியா பார்த்துக்கலாம் இந்த சம்ம. Answer will be 117.5 volt. Slew rate is called maximum rate of change of output voltage caused by step input voltage. Amplifier பொறுத்த வரைக்கும் input resistance should be I and output resistance should be rho. CMRR of the given circuit will be 91. இந்த sums எல்லாம் நம்ம next op amp classes-ல தனியா பார்த்துக்கலாம். Next question. See cascade amplifier பொறுத்த வரைக்கும் negligible internal feedback. Whereas differential amplifier பொறுத்த வரைக்கும் high CMRR இருக்கும். Darlington per cc amplifier பொறுத்த வரைக்கும் it has very high input impedance and very high current gain. Cascade பொறுத்த வரைக்கும் it is used when the input or output impedance is not of the required correct magnitude. Darlington என்ன இருக்கும், CC pair இத வந்து இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. The essential or oscillation ஓட மெயின் ரெண்டு கண்டிஷன் என்னப்பா, magnitude of loop gain must be unity and total phase shift around the closed loop should be 0 degree or 360 degree. Gain வந்து கொடுத்துட்டாங்க.
connection of two transistors, the value of current gain provided by each transistor. அப்போ A1 into A2ங்கிறது 3600 கொடுத்துட்டாங்க. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கனெக்ஷன் டார்லிங்டன் போது சேம் டைப் ஆஃப் இருக்கும். இப்போ A square 3600னா A ஓட வேல்யூ will be 60. The operation cycle of class B. Class A na it is 360 degree, whereas class B ங்கும்போது அதில் பாதி 180 degree, class C ங்கும்போது இதிலே பாதி வந்துடும். A B ங்கும்போது இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் 180க்கும் 360க்கும். ஸோ இவங்க கேட்டிருக்கிறது class B, so it will be 180 degree. In RC phase shift amplifier, which of the following feedback is employed? Voltage series. The voltage gain of a common base amplifier is high. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா VGS வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, IDQ கொடுத்துட்டாங்க, IDSS கொடுத்துட்டாங்க, VP கொடுத்துட்டாங்க. எனக்கு MOSFET அப்படின்னு வந்தாவே ஐடிக்கு ஃபார்முலா என்னப்பா IDSS into 1 minus VGS by VP whole square போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிடலாம்ப்பா. VGSQ வேணும்போது இந்த பர்டிகுலர் சர்க்யூட்டில் மட்டும் KVL அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கிடைச்சிரும். இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம தனியாக செஷனில் வந்துட்டு டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Next பார்த்தீங்கன்னா for any BJT amplifier ideally the stability factor has to be 1. See, Miller theorem is in the content of common emitter amplifier with resistive load describes a decrease in high frequency cutoff frequency. RB RC for the transistor inverter of the figure if IC saturation is 10 milliampere. RB ஓட வேல்யூ வந்துட்டு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 155 கிலோ ஓம் வரும். RC will be 1 kilo ohm. A source produces one of four symbols during each interval. The probability of the symbol X4 is P of X of 4 equal to 1 by 8. The information concept of the symbol X4 is 3 bits. இங்கே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா 1 by 8 வந்துட்டு நீங்கள் 2 power 3ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு வரும்போது it will be only 3 bits. A 306 watt carrier is amplitude modulated simultaneously by two audio waves with modulation percentages of 55 and 65 respectively. The total radiated power after modulation. First இதில் வந்து நீங்கள் வர mu value எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு total power கிடைச்சிடும். It will be 450 watt. Find the information capacity of the channel if the channel bandwidth is 100 and SNR. Capacity, Shannon's capacity theorem substitute பண்ணிங்கன்னா your answer will be 300. The digital modulation technique which is easily affected due to channel noise BASK. இருக்கலே ரொம்ப கம்மி எதுக்குன்னா BASK இருக்கலே maximum எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா BPSK. In adaptive delta modulation, the slope overload error is principally in the high frequency range, while quantization error is in the low frequency range. நீங்கள் உங்களோட கிராஃப் ஞாபகம் இருக்கிறது ஃப்ரீக்வன்சியில் அப்போ அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதிக்கோங்க. The amplitude of a sinusoidal signal which varies between -5 and 5 volt. The signal is quantized by a uniform quantizer in a PCM system. The minimum number of quantization levels noise of 43.8 dB. The answer will be 128. Yeah, the noise margin or immunity to noise is proportional to the width of the eye opening. The sensitivity of the system to timing errors is revealed by the rate of closing of the eye as sampling time is varied. Both these statements are true. First low pass filter will be there, then sampler, then quantizer and then encoder. See, முன்னாடி இருக்க क्वेश्चन நல்லா படிச்சேஷன் error problems associated with delta modulation என்னவா இருக்கும்? Slope overload distortion ஒன்று, granular noise ஒன்று. Shannon's limit is given by capacity equal to bandwidth log of 1 plus S by n bits per second. இது தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அந்த previous problem ஈஸியாக அட்டன் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். A sinusoidal carrier signal of peak amplitude 5 volt and frequency 100 kHz signal of peak amplitude 3 volts. What is the modulation index? So எனக்கு என்ன தெரியும்? VM தெரியுது, Vx னு கால்குலேட் பண்ணி போட வேண்டியதுதான். Next question.
signal x of t equal to கொடுத்திருக்காங்க is applied to an FM modulator with the sensitivity constant of 10 kHz per volt. Then the modulation index of the FM wave is beta equal to இதில் கொடுத்திருக்கிறதுல FC எது FM எது then sensitivity constant K ங்கிறது என்னங்கிறதுலாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா modulation index beta ஓட value it will be easily calculated. A modulator is a device to impress the information onto a radio frequency carrier. என்ன பண்ண போறோம் அதில் மாடுலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கேரியருக்குள்ளே இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு அது வழியாக தான் நம்ம சென்ட் பண்ண போகிறோம். In an AM transmitter, several sinusoidal message signal single sinusoidal carrier. Then the increase of number of sinusoidal messages leads to same value of carrier power in the transmitted signal. The RMS values of carrier and sideband components of an AM transistor கொடுத்திருக்காங்கப்பா. If the load resistor is 100 ohm, the total power in the AM signal will be 450 watt. Available from any resistor at room temperature, bandwidth of 1 megahertz and a value of R equal to 50 ohm. Actually இதுக்கான correct options எதுவுமே optionல இல்ல. So I think it's a star mark question. A continuous signal x of t is ideally sampled using a unit impulse train with the sampling interval t second. Which of the following statements are true about sampled version? Sequence of impulse pulses will be there. Okay. Location will be at t equal to kt particular points la dhaan irukum. A periodic version of x of t with period t adu vandu false. So 1 and 2 will be correct. A stationary process x of t is called ergodic process if time average is an same as ensemble average. Autocorrelation is a measure of similarity between signal and its delayed version. A more complicated receiver can have several branches with each branch synchronized to a different multipath component. This structure is called rake receiver. Find system assuming 16 QAM modulation and rate 2/3 coding. Rmax will be 33 megabits per second. How many stages of flip-flops are required to generate PN sequences of length 31? 5 stages. Time varying. Equalizers must track the time varying characteristics of the mobile channel and thus are called adaptive equalizer. The rake receiver uses separate correlators to detect the time shifted version of the original CDMA signal with multipath. Which of the following statements are incorrect regarding OFDM? OFDM பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா cyclic prefers யூஸ் பண்ணும் ISA வந்துட்டு overcome பண்ணுறதுக்காக. OFDM transmitter can be used implemented using FFT algorithm. Yeah, it's correct. OFDM uses multi-carrier modulation technique. split பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. OFDM has a low peak to average power ratio. No, it has a high peak to average power ratio. So correct. The multiplexing used in MIMO systems are spatial division multiplexing. MIMO achieves space measurements to improve wireless systems uடைய capacity, range and reliability. Assume 4 branch diversity is used. When each branch receives an independent relay fading signal, if the average SNR is 20 dB, determine the probability that the SNR will drop below 10 dB. Answer will be D. இந்த questions எல்லா problemsக்குமே நம்ம செஷனில் டீட்டெயில்டாக சால்வ்டாக பார்த்துக்கலாம்ப்பா. Consider GSM which is TDMA FDD function that uses 25 MHz for the forward link, which is broken into radio channels of 200 kHz. If 8 speech channels are supported on a single radio channel and if no guard band is assumed, the number of simultaneous users that can be accommodated in GSM is 1000. Snell's law. N1 multipath propagation creates the following important effects are slow, fast and frequency selective fading. Frequency selective fading is due to time dispersion of the transmitted signals within the channel. Thus, the channel induces inter-symbol interference.
The envelope of the received signal in a short scale fading environment is statistically described by dash distribution if there is the presence of dominant LOS component abdina in this receive channel. The process of transferring a mobile station from one channel or base station to another ku per enna handoff. A vehicle is traveling at a speed of 20 meter per second away from a base station. The frequency of operation is 800 MHz. Assuming that the mobile terminal is very far from the base station, the Doppler shift at the mobile terminal is 53 Hz. If a total 33 MHz bandwidth is allocated to a particular FDD cellular telephone system, which uses two 25 kHz simple channels to provide full duplex voice and control channels, compute the number of channels available will be 55. What are the statements true about handoff strategies? A mobile moves into different cell while it is idle. Idle move agum false. A mobile remains in same cell as it is idle. No, it won't be the strategy for handoff. A mobile moves in a different cell while in conversation. This is the handoff kind of strategy. Same cell kulla da move aganungiradhu endha rule um kedaiyadhu. Next question parunga. Communication system with multi-point net compared to ideal channel. The additive white Gaussian noise present in the channel leads to bit error. See, rendume correct statements da, but idukana answer, exact answer is not this.